cannot hear from the people in the streets. What can I tell him that he is not hearing from the Gen Z? Unajua hiyo ndio zamani kujifanya. What's new? Wanaenda kusikiza nini? Look, let me give you an example. 2 weeks ago, we went to Kenyatta National Hospital to see people who had been hurt during the demonstrations, 25th of June. We went to that ward. There were 17 people admitted there with gunshot wounds across the board. Listen to me very carefully. Those people came from so many communities across the country. I did not see people from one community in that ward. When we came downstairs, I was with Kalonzo and Wamago. I left that hospital that day with 7 pieces of paper. I don't know how many Kalonzo left with or how many Wamago left. 7 pieces of paper. Someone walks up to me and tells me, Mheshimiwa, mimi nimekuwa hapa tangu jana, nimeambiwa nilipe 43,000, SHA inaweza lipa 13 or whatever the case was. So sasa natafuta hiyo sarasi. Mwingine, unajua nimekuwa hapa, sijui mtoto anahitaji kufanyiwa nini, I'm supposed to pay 73,000, SHA italipa 20, nahitaji kulipa. Last weekend, in a restaurant here in Ghana, I just walked into some place, and then a waiter walks up to me and tells me, unajua hii tunashida, SHA is not working. My mother, she was admitted in the hospital here in Ghana. Those are stories to hear from around the country. Gatonye, am I the only one who hears those stories? These leaders are living among us. They walk around, they hear these stories. So, do you need a committee to tell you those? Because those are the issues that need to be solved. Do we need to have a meeting? Tuende tukae kwa mahoteli sasa huko, tuanze safari park, then tusome maspeech, tuanze sasa drama mpya. Now we'll be addressed by I don't know who, then another person, then another person, speeches. The whole morning is speeches. Then after that, you need those things to solve the problems that we are facing. Alafu tutoke hapo tuende Mombasa tupande mandege sisi wote tupeleke magari ya serikali huko na madereva na maaskari tunapigiwa masalute huko. Sasa tumeenda conference mpya huko kutafuta solution. Kutoka hapo tuende Naivasha. Kutoka hapo, do you need all those kinds of things to solve the problem? It's straightforward. It's looking at us. I speak to school principals, obviously, because I'm a former minister of education, and I've kept friendships with many of them. Many teachers, because they are my colleagues, I'm a trained teacher. Some of these guys were my classmates in KU. Inaongeanga na hawa watu kila wakati. I meet parents every day in my life. No capitation in schools. Some principals tell you the last time I received 160,000 or whatever it is, I have debts up to the sky. Some of them cannot tell you what's going to happen. Ukiuliza an average parent, the limit we had kept wakati we were saying parents should not be pushed with this burden of school fees and so on. Wanakueleza. Ukiuliza watu wengine, even in the private school sector, they won't tell you how much money they're supposed to raise to pay for exams, as it were. We had removed examination fees completely because, as you know, nikueleze Gatonye, when you ask for examination fees, first of all, it is an inclusion issue. There are people who are not going to be able to pay exams, which means they will drop out. We are beginning to see again cases like those. We had worked on 100% transition. The simple and common sense reason why we removed examination fees is because that is how you ensure inclusion. Everyone can do exams, everyone participates in the process. So it's a participation issue. It's a wastage issue. Mtu ameenda shule amefika wakati wa kufanya exam, hawezi kufanya exam anatoka. I meet university students. I meet parents who have kids in universities. When I say, yesterday I was in a social function and someone walks up to me and tells me, my nephew alipata help approval in November. We are in July. Ajapata pesa. So many kids are deferring. They will let me now go home because I can't pay the visa and pay exams. Let me defer and come back next semester and so on. What committee do you need? Let me ask you. I mean, sometimes we should also respect common sense. Okay. What committee do you need to solve those problems? Sasa tuanze mzunguko mpya. Hiyo style ya kuzunguka sasa kupita huko, sasa tuende tukae mahoteli, tuanze kulala huko, nisijui nini, itana kuleta watu dancers, watu waanze kudansi hapo, to welcome you, sasa tuanze kukaa, tuna solve problem. Which problem are we solving? Let's manage the country. That is what we are being asked to do. Naam, Daktari Matiang'i, umezungumzia kuhusu kuwaonya Wakenya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kuhusu viongozi fisadi na viongozi ambao wanahusika na utakatishaji fedha. Lakini baadaye unasema tunajipata tulipo sasa tunazungumzia kuhusu masuala yale ambayo ulizungumzia.
Ni kwa nini Wakenya hufanya maamuzi kama hayo debeni? Na unasema kuwa wanadanganyika rais wakati wa kampeni. Unajua, sometimes, to be honest with you, wengine sasa tunaanza kuingia siasa sasa. Unajua vile, kwa maoni yangu mimi, siasa yetu sisi kama Wakenya, wakati wote, na ndio mimi nawasihi wananchi wa Kenya wenzangu, kwamba safari hii tunaendelea mbele kama hakika tunataka kubadili maisha yetu sisi wa Kenya. Tusisikize ya maneno tunaambiwa hapa, hii kasumba ya kugawanya watu kwa ukabila, kusema ni Wakikuyu sijui ni akina nani. Sisi zote ni Wakenya. Shida tulizo nazo za hii ni shida zinazotukumba sisi wote, bila kujali dini yako, bila kujali ukoo wako, kabila yako, mahali umetoka, and so on and so forth. Tutumie wakati wetu wote kuangazia hizo shida tuko nazo. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Unajua, wakati wa uchaguzi, ni maneno tulikuwa tunaona wakati ule wa 2022. Unasema unajua ni hiyo mzunguko ya uongo wa kawaida, sarakasi tu. Watu wanabeba Biblia kubwa inaweza kukuangusha chini. Wanaingia kwa kanisa, wanasema wao ndio Wakristo, ndio wanajua Mungu, wanaomba huko, wanaimba kila siku. Wanaenda huko usiku, wanariazi nyimbo huko za dini, wakiita huko mbele kwa microphone, wanaanza kuimba ngaiwa kwa. Sasa akiimba huko watu wanaona huyu hata anajua nyimbo ya Kristo, huyu ni mtu wetu wa kuomba nini. Sasa bila kuuliza, watu hawaulizi huyu muungwana, hii mambo tunaambiwa hii ni kweli. Unajua wao ndio wanapenda kuangalia Biblia kila siku. Hiyo Biblia yenyewe inasema by their works you shall know them. Mambo yao ambao wamefanya. Mimi na waziri viongozi na wananchi wa Kenya, tafadhali tufanye vile watu wote wanafanya dunia hii, wale ambao wanataka maisha mema. Angalia watu ambao wanakuja mbele yenu wanawauliza hii maswali, huyu anaweza kufanya hii kazi, hawezi. Wengine ambao wanakuja kuuliza kazi ni watu ambao wamekuwa hapa miaka yote. Uulize huyu sasa umebadilika leo umekuwa mtakatifu na mambo kama hayo. Tusipoangalia na kuangazia mambo hayo katika uongozi, tutaendelea kufanya makosa. Tutaambiwa sasa na watu wengine wanakuja, hii mambo unaona ya Kituri na hii siasa unaona inapigwa hapa, hii ya kuambiwa eti ni kabila sijui gani, hii inataka kuharibu serikali. Hii mambo yote ni ya kurudisha tena kuanza kukusanya watu katika misingi ya kikabila. Tunajua yule mtu Kituri ni mbaya kwa sababu kabila yake and so on. Honestly speaking, hii mambo ya emotional sentimentalism, kukusanya na kuweka watu pamoja kwa misingi ya kikabila, hii yote kukusanya na kuweka watu pamoja kwa misingi ya kikabila, hii yote ndio inaelekea sisi kutupea viongozi ambao unaona clear wazi kazi imewashinda. Na Daktari Matiang'i, umekuwa mwalimu kama ulivyosema, na bila shaka Rais William Ruto sasa amekuwa madarakani kwa takriban miaka mitatu. Ungempa alama ngapi kati ya alama 100? Judgment and start kutoa judgment. Wakenya wenyewe, unajua the bit about public service, you don't work in darkness, you don't work in a bottle or in a vacuum. Unatumikia Wakenya. Kila mtu ukiamuka asubuhi, I used to say when I was Minister for Interior that there are millions of Kenyans who will feel my service today as a minister, because wataenda kwa immigration kutafuta passport pale, wataenda kwa chief kutafuta kitambulisho, watakutana na polisi. They will feel my service and the things I do. The reason why I used to go into schools when I was Minister for Education all the time, I used to argue and I used to tell people that, education does not happen in Jogo House. There is no education that is given in Jogo House. The education happens in schools. The children are educated in schools. Teachers teach in schools. They don't teach in Jogo House. So the most important thing is niende kwa shule mahali education inafanyika, so that I can report to my president and tell my president the truth. Nimwambie things are happening or they are not happening. That is how I discovered, for example, the challenges with textbooks across the country, because I could walk into classrooms and ask a student, what lesson is this? Biology. How many of you have got a biology textbook? Raise up your hand. I find there are 4 out of for the 3 kids. And that time the government is spending money distributing textbooks. So we discovered our process of distributing textbooks doesn't work. Let us now look for a new method of distributing textbooks. So I don't want to pass judgment. That would be my own individual view. Wakenya wako hapo nje ambao wanapata huduma za serikali kila siku, wanaenda kwa maofisi ya serikali kila siku,
wao wenyewe wanaweza kusema na kila mtu anatoa jawabu lake. Unajua saa hii ukizungumza maneno kama ukisema tusahihishe hii, watu wengine wanachukulia kama ni chuki ama ni fitina na tunasema mambo ambayo yako wazi, kila mtu anaona kitu ambayo yako wazi. Kuna maswali mengine unajiuliza, nchi yetu ya Kenya vile sisi tumebarikiwa hivi na ile uwezo tuko nao kama nchi, tuna population ambayo is very educated. We have very patriotic population, people who love their country, who work very hard. There isn't a single department I worked with in government where I did not meet Kenyans who are very hardworking, and all they need is just trust. As a leader, when you sit down with them and you give them guidance and they advise you, if you take their advice, you work together as a team, you build a team, you succeed. So Kenyans out there, they'll pass judgment on their own because they receive services from the government. Yes, Mheshimiwa, turudi kwa azima yako ya urais. Why do you think you succeed? Unajua rais wa zamani Daniel Moi alikuwa anasema siasa ya upinzani ni tamu kwa sababu kusema tutafanya. You know, vile nikwambia, I understand the government like the back of my hand. Wakati nilikuwa waziri, in areas where we had to implement even very difficult changes, when I arrived, people told me you can't succeed. I remember in 2015 when I went to Jogo House, a lot of people, even my friends, told me that, and I was told this several times in government. In fact, to start with, the Minister of ICT, I remember one time a friend of mine telling me that you're going to have the shortest stint in government because driving digital migration is a very controversial matter. The media is not going to agree that you succeed in digital migration. And, because the media is very political, the president is going to be intimidated by the media and he will look for a fall guy. And you will be the fall guy, he will sack you. So a very close friend of mine told me that, sorry, Fred, you're going to have the shortest stint in government. Then I said, if I'll lose my job for doing what I think is right, so be it. And I'm going to stay on that course until we get the work done. Look at where we are today in terms of our broadcasting and so on, courtesy of staying on the path of that particular reform. When I went to Jogo, everyone told me the cartels in the education sector, whether they're in textbooks, stealing exams, and so on and so forth. In fact, I was always an industry of between 2.5 and 3 billion. And they told me you have no chance of succeeding. These people who run circles around you, many of them are very well connected in government, and before you say Jack Robinson, they'll be done with you. I told them I'm going to try. We met so many wonderful people, we worked with them, and so on and so forth. The story is out there in the public. I believe this, Katoji. What this country needs is trust in leadership and honesty in the delivery of public services. And Kenyans are ready to build a team and work with people who can deliver services. I am all about delivery, ensuring that we wake up in the morning and give services to the people. I am all about better and honest management of our country. And because I know that is what Kenyans are looking for, I'm not saying some of these things. I can tell you today, if I had the opportunity, there are about 3 or 4, 5, 6 things I can tell you. And when the right time comes and we begin those debates, I'll be able to even demonstrate further to the people of Kenya that some of the things we think are very serious problems can be solved. Because I said half of our problems have nothing to do with even budgets and resources. They have a lot to do with the management decisions and options that we have taken. And because of that, I believe, deep in my heart, I believe that, if you bring Kenyans together and build trust with them, there's nothing you can't achieve. I was in, and if you give me a minute or so on this matter, as a minister, I worked with nearly about 13 PSS. When you sample these people, all of them brilliant people. They are, class A material. Some of them are who are worked with international consulting firms and so on. You know why Kenya is an amazing country? We are probably the only country in this region that has got the best possible human resource capacity to do anything, as it were. The challenge we faced is the politicization of public service, disorganization on the part of those who are supposed to organize delivery of service, and sometimes infiltration of politics in these areas. That's why I believe that if people are really, and I believe Kenyans have come to that point where they are tired of this drama
mzunguko ya siasa tunasema kila siku ya kubeba mabibilia kwenda huko kuimba kudanganya watu. I think time is here for people to get some work done, and really people are looking for some work to be done. Honestly, I am the guy to get things fixed, and I'm the guy of doing the work. Let's go to doing now and fixing things. Wakosoaji wako wanakuona kama kiongozi ambaye hajawahi wania nafasi yote ya kisiasa, japo umefafanua vizuri kwamba ulifanikiwa katika uteuzi wa nyadhifa 2 za waziri katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Utawaambia nini hawa ambao wanaona wewe si mwanasiasa? First of all, I have got very good news for them. The world is moving away from the political theatrics and political drama. If you look across the world, even strong the democracies are electing technocrats. They are looking for people who can get some work done. They are not looking for establishment politicians, daddying the cool survival artists and the political drama across the board. Because everybody has come to this realization that what matters in the long run is not the stories we tell on political platforms, it's the actual work that is done, because what affects your life is the amount of money that you go home with and how you develop your life. And that is not going to be brought to you hiyo haitaletwa kwako na watu wa hadithi kila siku. Mzunguko huo wa kutoa hadithi kila wakati na kuimbia watu huko. So mimi nafikiri nchi yetu inatafuta uongozi na nchi yetu inatafuta utekelezaji wa kazi na huduma kwa wananchi, na hiyo huduma inaweza kutolewa bila hiyo yote drama ya siasa. Lakini nikuulize hivi, iko shule gani wanasiasa wanafundishwa wanaanza form 1 ili tuende kuanza huko form 1 tuje mpaka university alafu tuingie? Iko shule gani? Unajua kila mtu akitokelezea anasema anataka kupewa nafasi ya kujenga nchi yake, anasema mimi nataka kupewa nafasi watu waangalie rekodi yangu wakati nilikuwa katika utumishi wa umma, waangalie yale ninayoyasema, na tutatoa sera zetu na tutajipanga na wale wengine katika vyama tutakavyo wania navyo, alafu basi wananchi wataamua wao wenyewe. Lakini mimi naamini kwamba kama lazima sasa wakati huu, mimi nafikiri wananchi wataamua wanataka hadithi na nyimbo hizo ama wanataka kazi. Mheshimiwa, inasemekana siasa ni chafu, ni uwanja mchafu, na unataka kujiingiza katika uwanja. Sijui umejiandaa vipi? Sijui kama ni siasa ambao ni chafu ama ni watu wachafu ambao wako huko. Sasa unajua lazima, unajua tumekuwa na hii mtindo hii kazumba ya kuongea tu mambo iko namna hii. I mean, the world is full of people who have been in politics na they are very decent people. Wamefanya kazi zao wameenda. Kwa hivyo mimi sijui kama ni siasa chafu ama ni watu ambao wako huko wachafu. Unasema mchezo wenyewe ndio mchafu. Ama inapeleka unaweza basi enda ucheze mchezo wako pale vile wewe unajua kucheza mchezo wako. Wengine mimi nafikiria hiyo kazumba inatumika kutoa hofu na kuogopesha watu wengine ambao wangekuwa na ushawishi ama uwezo wa kusaidia nchi zao. Ili sasa watu wanaogopa, wanatoroka, wanasema hatuwezi kuingia hapo, hiyo ni mambo machafu. Because you see, vile naambianga watu kila wakati, even now I was in public service, unajua kama hata ukitaka kunituzi kutoka January mpaka December, kama hiyo ndio kitu unaona ni maana kwako, asante sana. Rais Kibaki alikuwa hapa, amefanya kazi nzuri sana, very respected economist and so on. Mmemuona Rais Kibaki hata siku moja akitusi watu kwa jukwaa la kisiasa, alifanya kazi yake akaondoka. Mmemuona Rais Uhuru Kenyatta akitumikia Kenya, mmemuona Rais Kenyatta akitusi watu kwa jukwaa hata siku moja. You can do your work and go away. What we are seeking to do, ile tunatafuta ni nafasi ya kutumikia nchi yetu, sio sarakasi na mchezo wa tukanana huko. Na haja na hiyo. Umekuwa ukifanya kazi World Bank, sijui kama umejiuzuru kirasmi? Nimejiuzuru kirasmi, nimetoa barua ya kujiuzuru na kutoka huko. Singefanya interview hii kama nilikuwa sijajiuzuru kutoka kwa shirika
katika hilo kwa sababu kuna traditions na requirements za kufanya kazi huku ambazo haziwezi kukuruhusu kuingia ama kuhusika katika mjadala wa kisiasa ukiwa katika wakati huu. Nimezungumza na wakubwa wangu na nimetoa notice ya kuondoka, na wao wanaelewa pia kwamba ninataka kushiriki katika ujenzi na maendeleo ya taifa langu, na hakuna dhambi kufanya hivyo na hujavunja sheria ukifanya hivyo. Na changamoto tatu zinazowakumba wa Kenya ni deni la taifa, ufisadi na uhaba wa ajira. Una malengo gani ambayo yanapimika ya kutatua masuala haya utakapokuwa rais wapo utachaguliwa? Unajua ni maneno mazito na yanahitaji kuzungumziwa kwa muda haya yote matatu. Nianze na mambo ya ajira kwanza, kwa hivyo nitazungumzia kifupi, lakini wakati wa kutoa sera wenyewe haya ni maneno tumeyajadiliana na wengine kwa muda mrefu sana, na mimi niko na mipango na nitapendekeza njia vile tutakavyoifanya. Unajua, there is no government anywhere on earth that creates employment in and of itself. The government creates employment through public policy and enhancing investment. Investment comes into a country and growth comes as a result of a set of policies. In a country where investors are living because of either the way they have been treated or the conditions of investment in the country, that's why you have a problem of unemployment here. I have met people myself, recently, investors and people, and obviously, you'd imagine the kind of experience and exposure I have. I would meet a lot of people of that kind who invest in this country, who are frustrated by so many things. The greatest frustration for them is our inconsistencies, erratic decision making, but most importantly, rent seeking and corruption, as it were. So if these people are leaving the country, there's no way you can create employment. If we take a decision as a government, and this is what I hope we will do, of doing everything we can to enhance investment in our country and growth of the private sector and support that. That's how we're going to create employment. We go out deliberately. There are companies that I can give you, so many instances. There's even a very unfortunate incident that happened here. One American company that was, coming here to invest. They're in the fast food industry and so on. When they narrate to you the experiences they went through to be approved, and they even never got approved because, when they're given conditionalities, you must give so and so an exclusive tender to supply chicken to your business and so on and so forth. Many companies can't deal with those things. They leave. So if those conditions are removed, and they will be removed by honest and straightforward management, effective attention to investment, then you create employment. That's how you create employment. Look at a package of incentives to help people feel comfortable to invest in our country. That's how we create employment, and many other things that we will do. When it comes to the question of debt, as you said, again, the challenge we have is related to the trust and capacity of government. You can't have the level of wastage that we have right now in the country, and the level of dishonesty in management of our affairs such as we have, and then hope that you'll be able to even discuss very basic things like restructuring your debt, very basic things like reorganizing your debt portfolio and so on. Have the wastage that we have in the country, which forces us sometimes to borrow even domestically and so on, and worsen our problem of debt, can be addressed by better management. Surely, why must we spend, for example, so much budget resources in renovating buildings and offices and so on? We live like a developed country when we are not. It's a question of making the right decisions that we need to make, and by putting our money where our mouth is. Better management and effective management of the country, avoidance of wastage,
will help us deal with our debt problem and therefore as a result improve the performance of our economy. Umezungumzia kuhusu kutumia fedha nyingi tu kufanya ukarabati katika ofisi mbalimbali za serikali, na bila shaka kuna ukarabati ulifanyika katika ikulu ya rais pamoja na ujenzi wa kanisa ambao umezua mjadala. Kauli zako ni zipi? You know, sasa some hiyo ndio yale maneno ambayo mimi nasema sitaki kujihusisha na sana kazi. Unajua sasa hii nchi ambayo iko vile tulivyo sasa, stage yetu ya maendeleo. Na kuuliza wewe ni Mkenya wa kawaida, wewe ni mtu umesoma, you are an intelligent person. Surely 62 years after independence, hizo ndizo vitu tunahitaji kwa tukizungumzia. Hizo tunajenga sijui huko, tunajenga nini huko, mambo mengine. Hata wewe mwenyewe una baadhi mudakira kwa wakubwa hata wa kanisa wanazungumzia hayo maneno. It's obvious here. I mean, you know what my position is. That's how we have wasted our time. It's sarakazi too. We're just wasting people's time doing irrelevant things that have nothing to do with the development of our country. Daktari Matiang'i, ujenzi wa kanisa ni sarakasi kweli? Ilikuwa hapa, ilikuwa ya mabati, sasa ilikuwa tujenge vizuri. Wanajenga 1.2 billion anyway. Sawa tu. Na mtazamaji, unatazama mahojiano maalum kabisa hapa na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Daktari Fred Okengo Matiang'i yuko hapa kutuelezea kuhusu azma yake ya urais pamoja na kuchambua masuala muhimu ambayo yanalikumba taifa kwa sasa. Tunachukua mapumziko mafupi. Kumbuka matangazo haya yako mbashara katika radio 5 za Media Max: Kameme FM, Milele FM, Mayan FM, Meru FM, Pilipili FM na Emo FM pamoja na runinga 2 za Media Max. Nazungumzia kuhusu